Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you guys are well. I've got this new bridal tutorial for you. It's a cut crease and this tutorial will be in Urdu and English. Now this is actually a bride that I did a few months back but I didn't actually record the makeover, so I actually did it again, but I've changed a few things I did. I've tried a few new products, so purely because I knew it wasn't our actual bridal day, so we had room for a bit of trial and error. So I'll go through the different changes that I did later on. First I started off with the eyebrows. I'm using the Kat Von D eyebrow gel. Now this is really pigmented. It's the first time I've used it, so it was really quite pigmented. I really like this as well, but I was aware, so at this point of the eyebrow I didn't take in a lot of product and I brushed it out, and afterwards I added a little bit of a lighter powder from my browsings from Benefit, just to make sure it wasn't too harsh. So यहाँ पे मैंने कैट वॉन डी का आईब्रो जेल इस्तेमाल किया. काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, पहली दफ़ा यूज़ किया था, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो एंड्स पे मैंने थोड़ा सा कम प्रोडक्ट यूज़ किया था. यहाँ पे मैंने पी लुइस का बेस यूज़ किया है एंड इसको फ्लैट ब्रश से अप्लाई कर दिया एंड इसको पैटिंग मोशन से सारा फ्लैट कर दिया. यहाँ पे आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं अपने पसंद का, तो वो भी सही चलेगा. So I've used my P. Louise base and I've used a flat shader brush, flat synthetic brush, sorry, to apply this, and I've just carved out the eyebrows, and what I'm doing is just patting it in, and then I'm going to carve around the eyebrows as well, and then use a fluffy brush just to blend out the edges for me. Now you can use any concealer here as well, it works as well. So harsh edges मैंने fluffy brush से थोड़े से blend कर दिए and जो extra product था उसको भी tap कर दिया था. So I'm going in with my Jacqueline Hill palette, and I'm going in with this brown, quite a large fluffy brush here. Now I was creating a cut crease here, so what I'm doing is I'm going to apply this on the outer corners of the eye and blend up the intensity. So I want more on the outer corners and then less on the inner corners of the eye. So I'm just going to tap this on because the product is still wet underneath, and then I'm going to blend this out to the intensity that I wanted it. So एक फ्लफी ब्रश से ये अप्लाई कर रही हूँ कलर, एंड इसको मेरा ये है कि कट क्रीज करना था, सो आउटर कॉर्नर्स पे मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए एंड इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा कम. सो इसको मैं पैटिंग मोशन से पहले ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि नीचे जो प्रोडक्ट है वो वेट है, एंड देन इसको ब्लेंड कर दूँगी, एंड देन जितना मुझे इंटेंसिटी इसकी चाहिए थी इसकी मैं ब्लेंडिंग कर दूँगी. So on the actual day, I actually did the eyes a little bit differently. So I actually used a slightly more pinkier tone here, and then on the lids I used actually more of a brown tone. But on this day I've actually done it the other way around. So I've gone in for a slightly more browner colour, and on the lids I went in with like quite a bright pink. So next I'm going in with a darker shade of brown from the same palette. I've got a slightly smaller fluffy brush here. Now I'm just using this to tap onto the outer corners because I wanted a bit more of a depth of colour there. Now I'm going to blend this out into the socket area, but again the blending doesn't look absolutely perfect because I'm going to cut the crease. So on the top section I wanted a bit more blended around here, but on the actual eyelid it doesn't look blended, but I'm going to be kind of like getting rid of that bit anyway, if that makes sense. So आउटर कॉर्नर्स पे मैंने एक छोटा सा फ्लफी ब्रश लिया था एंड ये थोड़ा सा डीप ब्राउन लेके तो आउटर जो सॉकेट एरिया है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लिया. अब इसको भी आपने ब्लेंड कर देना है, लेकिन ऑब्वियसली प्रॉपर्ली ब्लेंडेड नहीं है क्योंकि मैंने क्रीज कट करनी थी कंसीलर के साथ. तो ये जो एरिया इसको सही तरह मैंने ब्लेंड करना है. जो नीचे वाला एरिया उसका मुझे इतना ख़ास वो नहीं था कि ब्लेंड करूँ क्योंकि मैंने ऑब्वियसली वहाँ पे कंसीलर लगाना है. अब इन दोनों कलर्स को सही तरह ब्लेंड करने के लिए जो पहला कलर लेके गई थी, तो वो अभी ये जो दो कलर्स मैंने इस्तेमाल किए इनको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि आपकी ब्लेंडिंग पे बहुत है. आपको ये ऐसे जो सेकंड कलर यूज़ करते हैं फिर पहले कलर के साथ उसके साथ वापस जो उसको सही तरह ब्लेंड करें. So I'm just blending out the two colours now with the very first colour I use, just to make sure that I've got a seamless blend there. Then I've added on some highlighter. This was the Doll Beauty highlighter, and I'm just blending that out as well now. So eyebrows के नीचे थोड़ा सा highlighter लगाया था, तो इसको भी अभी blend करूँगी.
When you do a cut crease, it always seems to look a little bit messy first, and then afterwards it makes sense what you've actually done. So I've gone in with my flat synthetic brush again. I've used the P. Louise Rumour. You can use a concealer here as well, so I'm just using this because I have this. So I'm just using the tip of the brush, and what I'm doing is drawing in my lines first, and then I'm bringing out the product across. Now I'm doing like half a cut crease, so I'm not taking it, it was just basically on the lid. So you can see the angle of my brush now. I'm kind of like tipping it downwards a little bit, so I'm following her natural eyelid and then I'm stopping there. So फ्लैट ब्रश के साथ मैंने अपना ये क्रीज कट कर रही हूँ, टिप को इस्तेमाल करके उसको थोड़ा सा शार्प कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो लाइन चाहिए कि कट क्रीज नज़र आए। तो आपकी मर्ज़ी कि कितना आप करना चाहते हो, लेकिन काफ़ी इधर आपको ना स्टेडी हाथ के साथ इसको थोड़ा सा टाइम लेके टैप करके इसको आपकी आईलिड का जो शेप है उसको आपने फॉलो करना है। और इस जगह पे मैं पहुँचूँ, थोड़ा सा जो ब्रश है उसका एंगल आप देखिए, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ रही हूँ। Once you've applied your concealer, what you do is just make sure that it's all patted away, and then these outer edges, just with my finger, I just blend the concealer with the outer colour that I've got, just very roughly. It just makes the actual blending afterwards easier, otherwise it does dry there and you've got that harsh line. So finger से बस मैंने outer corner को थोड़ा सा blend कर दिया है, just क्योंकि फिर बाद में जो blending करूँगी तो वो आसानी हो जाएगी. So now I'm taking this really deep bright colour from the Jaclyn Hill palette number 2, and I'm going to use a small brush, and I'm just tapping this on onto the outer corners now. Now I add on this colour, and what I'm doing, as you can see, is I'm going at an angle, so I'm not going straight down. So I tap in the colour, most of it on the outer corner, and then what I do is when I've got a little bit less on my brush, I pull it across onto the eye a little bit. So I'm going a little bit diagonally. So I'm just building up my colour now, and I've got less on it on my brush, and then I'm just pulling it across a little bit. So ये जो पिंक कलर है, इसको मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया था, जो आउटर कॉर्नर वहाँ पे मैंने टैपिंग से इसका कलर लिया है, और जब थोड़ा सा कम हो गया कलर, फिर मैं इसको डायगनली लेके आ रही हूँ और इसको थोड़ी सी शेप दे रही हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा कम करके ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैंने फ्लैट ब्रश से ये गोल्ड लिया है, एंड इसको मैंने अभी टैपिंग मोशन से जहाँ पे कंसीलर है वहाँ पे बहुत आहिस्ता आहिस्ता केयरफुली इसको आपने प्रेस करके तो इसको आपने लगाना है। अब कुछ शेड्स होते हैं यहाँ पे वो कंसीलर पे सही नहीं आते, मेरे पैलेट्स में जो है मुझे अभी थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि कौन से वर्क करते हैं कौन से नहीं, लेकिन ये अच्छे तरीके से लग गया था। तो इसको आपने बस पैड करके वो जो आपकी लाइन है उसको साफ रखें, थोड़ा सा ऊपर से खींच लेती हूँ आई को कि थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए, एंड देन आसानी हो जाती है थोड़ी सी। So इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। So I've used this gold from the Jaclyn Hill palette, the very first one, and then I've used a flat shader brush just to apply it onto the concealer. So you've got to do this carefully, you do it in small areas, don't drag the product here, you're just pressing it on, you're just going to push it on. Now sometimes the colours I use when I do this bit, they go a bit chalky and they don't go on very nicely. I've now got an idea of what works for my palettes and things like that, and this gold actually works. So you're just going to pat this on, bearing in mind that the product is wet underneath, so you're just going to be patting this onto the concealer until you've managed to cover everything and it's not dragging and things like that. And then I don't really blend it, I just go across to the pink a little bit, but I'm going to blend the pink out afterwards with it. So you're just diffusing that line a little bit. So then I just wanted to define the outer corners as well a little bit, so I've gone in with slightly two darker browns, mixed them up, and I'm just going into the outer V now. So I just wanted a little bit more of a depth of colour here. Just make sure you go back in with the pink then and you blend that out again, otherwise you will have harsh lines left. So outer corner पे थोड़ा सा मैंने brown इस्तेमाल किया था, and then इसको आपने थोड़ा सा deep कर देना है, and then जो pink है ना उसको फिर दोबारा आपने blend करना है। ये मैं ग्लिटर इस्तेमाल कर रही हूँ and NYX की glue इस्तेमाल करूँगी अभी. So I'm using this gold glitter from MAC and the NYX glue. So I've got a flat brush which I'm just tapping on the glue with. You're not going to use too much glue here, it's a very small amount that you use, you just tap it on, you don't want it to drag the makeup that's underneath it. Then I'm grabbing a small fluffy brush, adding a little bit of glitter, tapping away any extra glitter, and I start off at the inner corners. So I want more glitter on the inner corners here, and then when I come to the pink bit, I only want a little bit of glitter that overlaps the two colours slightly. So I just tap this on, and then I go back in, grab a bit more glitter, and then I just tap this on as I need it.
and you just tap it in until you can feel that it's all stuck to the eye. What you don't want is having loads of fallout later on. So glue मैंने लगा दी थी फ्लैट ब्रश के साथ, एंड देन यहाँ पे जो छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लिया था, थोड़ा सा ग्लिटर लेके इनर कॉर्नर पे ज़्यादा मुझे ग्लिटर चाहिए था, एंड आउटर जो मिडल में जहाँ पे पिंक है वहाँ पे थोड़ा सा कम, तो वहाँ पे बस मैं इसको टैप करके लगा जाती हूँ। एंड मेक श्योर करें कि यहाँ पे सही तरह लग जाए, और फिर आपकी जो ये जो पिंक है इसको थोड़ा सा गोल्ड में थोड़ा सा ब्लेंड कर दें, नहीं तो वो बहुत अनफिनिश लगता है। So just make sure you go when you can see the difference between the two eyes. So I've gone back in with the pink a little bit and just making sure that I've got the depth of colour I want, and also just blending the two colours in. I then went in with a little bit of gel eyeliner, just a very fine line just before I put the eyelashes on, and then I went a bit thicker with the eyeliner later on. So यहाँ पे मैंने eyeliner थोड़ा सा लगाया था, बस thin line की थी, फिर eyelashes लगाई हैं, and then उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा thick किया था बाद में. So the eyelashes were Tati TL1, so we went in for a heavy eyelash. So this time I went in for a new base. So this was the NARS Longwear and Kryolan Pancake. So what I did is I scratched off a little bit of the pancake, put it into the NARS and just mixed it in like you can see. And then this was a new foundation, so I decided to just I've seen it used like this and I wanted to see what it was like, but I can't use this on a bride because obviously it could go wrong. So because this was not her actual big day, I thought I'll see how this goes. Now this was really thick, very full coverage, and I thought I'd see how I got on with this. On the day I actually used the NARS Radiant foundation mixed with Marc Jacobs. Marc Jacobs has obviously stopped doing that foundation now, so I thought I'd just give this a try and see what it was like. So यहाँ पे आज मैंने जो फाउंडेशन इस्तेमाल किया है ये नाज की लॉन्गवेयर है, एंड इसके अंदर थोड़ा सा क्रायोलान का जो पैनकेक है उसको स्क्रैच करके तो उसी डिब्बी में डाल दिया था एंड उसको मिक्स कर दिया था एंड ऐसे अप्लाई कर लिया है। मैंने सोचा कि इसका एक्चुअल ब्राइडल डे नहीं था तो मैं देख लूँ कि ये फाउंडेशन कैसे लगता है, क्योंकि इसको मैंने देखा हुआ है इस तरीके से इस्तेमाल किया है लोगों ने, तो मैंने कहा देख लूँ कि कैसे मुझे लगता है कि इसका ब्राइडल डे तो नहीं था। इसका जो असल में मैंने किया था वो मैंने नाज लॉन्गवेयर रेडिएंट फाउंडेशन इस्तेमाल की थी एंड मार्क जेकब्स, लेकिन मार्क जेकब्स आपको मैंने पहले भी बताया कि वो ख़त्म हो गई है फाउंडेशन अभी, तो मैंने कहा इसको देख लेती हूँ। So I used a brush just to apply it, and then I used my beauty blender. Now this was quite difficult to blend, so it took a bit longer to blend out because of the actual Kryolan inside it. Now it was difficult to blend, and also what I found was it was very heavy, this foundation. Now I preferred the look that I did on my bride actually on the day. That foundation just looked really nice and it looked flawless, and it didn't look like she had that much on. But this one, I'll be honest with you, it looks very heavy on the face. Everything looked really nice, like on the day when she was walking around she looked flawless, but very up close I could see that it looked like she had a lot of makeup on, and I don't personally like that when I see the bride. So if you're going to use this, you can use it, maybe use less the Kryolan, or your bride should have really good skin as well. I just thought I really wanted to try this out, so I'm glad I did try it out, but I don't think it's something I would use on my bride as of yet because I just did find it was quite heavy on the face. So ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। काफ़ी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी ब्लेंड करने के लिए, और इसका जो असल मैंने मेकअप किया था शादी वाला दिन वो मुझे उसका वो फिनिश ज़्यादा अच्छा लगा था। ये जो थी थोड़ी सी मुझे वो हैवी बेस लग रही थी, मतलब जब मैं नॉर्मली दुल्हन करती हूँ तो उसका बेस इतना, हालांकि हमने इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगाई हुई होती है फिर भी वो बहुत हैवी नहीं लगता, लेकिन इस फाउंडेशन से मुझे लगा था कि ये काफ़ी हैवी लग रहा था इसका चेहरा। हालांकि जब चल फिर रही थी सारा कुछ अच्छा लग रहा था, फ्लोलेस लग रहा था, वीडियोस पिक्चर्स सारी अच्छी आ रही थी, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि इतना ज़्यादा आपके चेहरे पे वो लगे मेकअप, तो थोड़ा सा मुझे ये हैवी लग रहा था बेस। सो ये आपकी आगे मर्ज़ी है कि आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं, लेकिन इसको मुझे 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे सही मुझे ये पसंद है या नहीं, लेकिन थोड़ा सा हैवी लगता है। सो कॉन्टोरिंग की है, आइज़ के नीचे मैंने टू फेस का कंसीलर इस्तेमाल किया है, फेंटी ब्यूटी की कॉन्टोर स्टिक यूज़ किया है, इसको सेट करके एंड देन यहाँ पे लोरा में से का पाउडर इस्तेमाल करूँगी पफ के साथ। So I've concealed and highlighted with the
two face concealers, and then I did a little bit of contouring with the Fenty Beauty contour stick. Then I'm going to go in with a powder puff and my Laura Mercier loose powder. Now I like to tap this on and I just keep pressing this in until it's all absorbed into the skin. You've got to, it's really important to obviously set all this makeup so that you don't have any makeup sliding away later on and things like that. So I just apply this all over the face, mainly on the highlighted areas more. I hope you guys are enjoying these videos, and if you are enjoying it, do leave me comments and like and share. I know this makeup is a bit heavy and, you know, people might think, oh my god, this is too much, or, you know, but it is, like I said, it wasn't her big day. It was just something I was trying out as well, but I thought it'd be nice to show you guys. I hope आप लोगों को मेरी ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं। आप लोग हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। इसको भी लाइक्स एंड कमेंट्स शेयर करना प्लीज़। आई नो ये बहुत हैवी मेकअप है, सबको पसंद नहीं आएगा, सबको कुछ लोगों को शायद ज़्यादा लगे, लेकिन बस मैंने सोचा आपको ऑब्वियसली दिखा दूँ कि ये कैसे मैंने क्रिएट किया है। आइज़ के नीचे जो पहला कलर ऊपर आइज़ पे पहले शुरू में यूज़ किया था, वही एक फ्लैट ब्रश से पहले आइज़ के नीचे लगा रही हूँ, एंड देन एक फ्लफ़ी ब्रश से इसको ब्लेंड कर दूँगी। So I've used a flat brush just to apply the very first colour that we used on the top of the lids, and I'm just going to blend that out with a small fluffy brush. And then I've gone in with my MAC Studio Fix. So this is like your second layer of powdering that you're going to be doing. So this is a slightly lighter shade, and this goes underneath the eyes, and it just blends out like you know, the blending that I did underneath the eyes and things like that. And obviously it just gives you that second layer as well, and finishes off your whole look for you. I used the Too Faced Melted Matte Sellout lipstick. I then went through her eyelashes. I really dragged the mascara through each and every lash as well to make sure that there's no makeup there and everything's been covered nicely. So lipstick को थोड़ा सा हमने light कर दिया था. I have got another video coming, by the way. I will be showing you how I did the hair and put the jewellery on and set the dupatta. I will do that hopefully soon, as soon as I get a bit of a chance to do that. But I'm going to leave you to watch the final look as well. आगे एक और वीडियो लेके आ रही हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके बाल कैसे किए थे, ज्वेलरी सेटिंग वगैरह, वो भी आपको दिखाऊंगी कुछ दिनों में इंशाल्लाह। तो ये फाइनल लुक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया, तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। I hope you guys have enjoyed this video. So this was the final look. So I'm going to leave you to look at the video and the pictures, and inshallah I will see you soon. Take care. Bye bye.